Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this class we are going to discuss about spirometry. So far we discussed about lungs, its architecture, and how exactly the gas exchange takes place, and also oxygen diffusion and as well as carbon dioxide diffusion. So now there is something called a device regarding one device we are talking about, that is spirometry. The spirometry is nothing but diagnostic test that measures the function of the lungs. Okay, so to measure the function of lung, whether the function lungs are functioning normal or not, we are having spirometry. So if you recall, it's a trend, okay, or you can say it is designed. The syllabus is designed in a way that we spoke about brain, we also spoke about the engineering application, which was fascinating discovery, that EEG. So we can calculate the, what you say, we can understand the brain activity. Okay, same thing went for heart, we had ECG, understanding. So here the similarly for our lung we are having something called spirometry, so that it can detect the, or it can what you say, it can tell us whether the lung is functioning normal or not. So spirometry is nothing but a diagnostic test that measures the function of the lungs. That means whether the lung is functioning normal or not. So by how it functions, by measuring the amount and flow rate of air that can be exhaled. So that means how much amount of air is being exhaled by a person, and also the flow rate of air, how fast it is moving. Understanding? Initially how much, that is quantity. Next, flow rate, speed of the air, how speed it is going. That means exhalation, how we are doing. Okay, like this, for example, I will do. So whenever I am exhaling, so the amount of the rate, the flow rate which is coming, and how much the gas which I am taking it out. Okay, so that will give us the, so based on these two factors the spirometry works, and with the help of these two things, by measuring the amount and the flow rate, we can directly tell that the lungs are working properly or not. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಆರ್ಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆರ್ಗನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ EEG ಓದಿದ್ವಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ EEG ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ECG ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾನೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕೆಟರಾಕ್ಟ, ಅದು ಥರ ಐ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅದು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ಲಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಲಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮದು ಲಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಮೂಗಿಂದ ಅಂತ, ಸೊ ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಗಾಳಿನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದ ಲಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸ್ತಮಾ, COPD, that is chronic obstructive pulmonary disorder or disease, and interstitial lung disease. Okay, if any these four or three things are there, for example asthma or COPD or interstitial lung diseases, so or any kind of lung diseases you can say, but mainly to check whether the person has got asthma or not, COPD is there or not, or interstitial lung disease is there or not. To test that we will use it as a diagnostic test. So now you know what is diagnosis. Diagnosis in the sense to, yes, to what you should be telling by your this thing. So that means diagnostic in the sense you are detecting the disease, whereas therapeutic means you are treating the disease.
So here to detect the disease we are using this test. That's why it is called as diagnostics test. Okay, so it can be used for asthma, COPD and interstitial lung disease. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದರೆ COPD ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಸ್ತಮಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, principle. What is the principle behind the spirometry? It's very simple. That we have already saw that the quantity of the air, that means and as well as flow rate, right? So here principle also sticks on to that particular same thing, phenomena. So the principle behind the spirometry is to measure the volume of the air that is exhaled from the lungs. That means the quantity of the air which is taken out from the lung, okay, in a given time period. That means within a 1 minute or within 10 seconds how much exhalation, you will be asked to do exhalation. With the help of within that 10 seconds how much quantity of this particular air is coming. Okay, so that will be measuring. That is called quantity in the sense value. Okay, and that can be exhaled from the lungs at a given period of time. By measuring the volume which is exhaled, spirometry can provide information about the functioning of the lungs. So with the help of the amount of the quantity or a volume of the particular air which has been measured, we can say that whether the lungs are functioning properly or not. And also it will tell you the ability of lungs to move air in and out. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ. ನಾವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಏನನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಅದು ಹೇಗೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರನ್ನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಅದರಿಂದ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಲಂಗಿದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗಾಳಿನ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುವ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೈರೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್, which is a test, whereas spirometer is a device. Okay, so spirometry is performed using a spirometer, a device that consists of mouthpiece, that means you need to keep it in the mouth, a flow sensor which will detect the speed of the air which is coming in, and then volume sensor, that means how much quantity of air which is being exhaled. Okay, so you are having three things: mouthpiece, flow sensor and volume sensor. Now the patient is asked to exhale. So first when you go and sit, if they will ask you to exhale, you need to exhale like that. Okay, when you are going to exhale from the mouth, okay, how much ever the possible air is coming into through this particular spirometer, it detects the volume because we are having the volume sensor. It detects the flow because we are having the flow sensor. Understanding? Now you get the volume and flow. Now the volume of air exhaled is displayed on a graph. Now the graph will be plotted. Now the graph will be plotted on two things: flow, volume, loop. Again, how much flow is there and how speed the particular this thing is coming in a loop. So which provides the information about the lung function. Okay, understanding? So work ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಟೆಸ್ಟ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸ್ಪೈರೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಿವೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೌತ್ ಪೀಸು, ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ, ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ 2 ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೌತ್ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಎಕ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್
spirometer. So this is the mouthpiece, okay, where you will be patient will be asked to keep it here, and this is the wire which will be connected. So this particular mouthpiece will be there. Along with this, we are having the sensors. Okay, we are having quantity sensor or the volume sensor, and as well as speed sensor or flow rate sensor. Okay, with that we can say that the particular here all the display will be there. Later even you can print also within the graph. Okay, that loop will be printed here, so that with the available data it will tell you that particular, for example, for asthma there will be a different pattern, that volume, flow rate, there will be a different pattern. With the help of that, it will tell you that the particular person will get gets asthma, might be having asthma or COPD or any other lung related disorders. Okay, so that's and that was about the spirometer. Next, interpretation of results. Now we have to interpret the result. How to interpret, how to read the results, how to understand the results. Now the results of the spirometry can be used to determine if the lungs are functioning normally. Okay, and to diagnose the lung conditions. And we are just telling that whatever the results are there from the spirometry, whatever we will get from with this device, whatever we get, that will be used. Okay, that will be used to determine whether the lung is working or not. Okay, so now for example, decrease in volume of air exhaled. That means when you exhale and the patient exhale with the help of spirometer, if the volume is less, that means, or if the decrease in flow rate, if the flow rate is less, obviously it indicates that restriction in airways. That means you are not able to take out the air. That means there is something restriction in the airways, which can be a sign of lung conditions, which can be the asthma or COPD. That means airways might be having some issues. For example, you might be here, just go back to the diagram. See here, when you are taking out from here, exhaling means when you are taking out the whatever the maximum capacity you are having, the lung will shrink and it will give out all the whatever the things are there. But since it is not coming, okay, so that means the amount is what you are expected to be for a normal patient, normal healthy person and the patient person. If it is decreasing the volume or the flow rate is decreased, that means this particular trachea or this particular the airways, respiratory tract or this particular airways are having some kind of obstruction. That's why we are calling it coronary obstruction pulmonary disorder or disease. Okay, or it can be the sign of asthma. And that's how we can interpret the results of spirometry. Understanding? So what we are explaining here is, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೈರೋಮೆಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದು ನಾವು ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಾರ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದೇ ಥರ ಇವನಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡರದ್ದು ಡಾಟಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಫ್ಲೋ ರೇಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ COPD ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏರ್ವೇಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ COPD ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು interpret. Okay, so that's it. Next topic we are having the abnormal lung physiology, that is COPD, that we will discuss in the next class.